Injani guys, namhlanje ngifuna noyedwa umuntu ozongitshela ukuthi akakwazi ukufaka i-makeup. Sizosebenzisa indlela elula kakhulu engafundwa noma ngubani. Step 1, uyamoisturize. Kubalulekile ukuthi ugcobise kuqala into ezovikela isikhumba sakho before apply i-foundation. Step 2, wenza amashiya. Uma ungakwazi ukudweba ishiya, uthatha i-styling gel. Usi-apply kuwo womabili amashiya akho kancane and then you let it dry. Bese uyalungisa ku-concealer. I-concealer yakho uzoyi-blender all the way down because uzokwenza i-eyeshadow. Step 3, uzokwenza i-eyeshadow. Kubalulekile-ke ukuthi ukhethe ukhala oyi-1 because usafunda ngithi. Uzobe sewenza i-wing liner. Manje step 3 njalo lo. Uma sithanda samwenza i-wing liner uwenzela uku-apply ama-lash, right? Ngeke wenze i-wing liner and you don't apply ama-lashes. For ama-eyelashes wami ngiwafaka na-glue. It lasts for 6 months and it's 15 rands. Okay guys, sesicedile ngamehlo, siza ku step 4, foundation. If unamabala uzokhetha i-full coverage foundation. I-full coverage foundation isiza ngokuthi ivale amabala if unawo, ne? Uzobe uthatha i-blending sponge ublende. Step 5, i-concealer. I-concealer yakho uzoyifaka la. Bese uyablenda. Ngiyabona guys, khona la siyakhona. Sesiya ku step 6, ufaka i-setting powder or baby powder. Uzoyifaka la ufake khona i-concealer kuphela. Step 7, you contour darling, you contour. I-contouring isiza ukunciphisa ubuso bakho. Uzosebenzisa i-concealer e-brown. Ngoba nginayo i-blush ngizokhetha nayi i-color. Nansi i-blush yakho kumele smile. This is step 8. Wenze sure ukuthi ukhetha u-pink ongaqamile. Step 9, ama-lips uzokhetha i-brown lip liner. Maqeda uyablenda ne? Uzobe sekhetha i-lip gloss yakho. Engaphaphile nje sithanda sami. We don't have to ask for attention. We should be given attention. I-last step yethu i-setting spray anginayo ke mina wena uzoyifaka. So guys, angisebenzisa i-filter because ngifuna ukuthi nibone i-before and after. Ngiyaphinde akutshela ukuthi okay if uthi wena uyokwenza i-shopping. Usimple kanjani guys?